be seated. Mayong aga sa tanan. Mayong aga. Happy New Year. No, malipayon nga bagong tuig. Pero of course, wala na nagahambal nga ang aton nga kabuhi sa 2026 mangin matawhay kundi nagapromise man ang aton nga Ginoo sang iya nga pagtatap kag iya nga pagpabakod sa kada isa sa aton. Always remember, wala yang Diyos nagpromise ang easy life bilang isa ka believer. Kung naton makita sa Bible, mga tumuloon ni Kristo gin-persecute, ginpamatay sila, ginbayaan nila manggad para kay Kristo. Kadamo pa sa mga bagay nga ginubra nilang sakripisyo para sa ila relasyon kay Jesus Christ. So meaning to say, magsiling kita gani Happy New Year, hindi na tungod kay nami ang circumstances ang kabuhi. Happy New Year because the same God nga nag-sustain sa aton sa 2025, amo man ang maga-sustain kag magapabakod sa aton sa 2026. Nga kay ang Dios wala gabag-o. Kita lang. Diba? Kita lang yung gabag-o, ang Dios siya wala gid. No? So kabay pa nga kita tanan excited sa pihak sang atubang naton or atubangon pa naton nga challenge. Hindi tanan namian nga tilawan or may mga problema. Why man di isa sa aton nga nagpray sang problema. Pero kung kaysa ang problema nagaabot, pero ang pamangkot paano naton atubangon ina kaupod ang Dios. Now, subong nga aga sa aton nga sermon, padayunon naton ang aton pagtuon sa Book of Matthew. Gara na kita sa Matthew chapter 9. Sa last naton nga mga verses, Matthew chapter 9 verses 27 up to verse 38. Basahon ko diri sa ESV. No, diri naton basahon Matthew chapter 9 verse 27 up to 38. Sundin niyo lang ako sa inyo mga mata, ari lang digli sa aton nga screen. Let us all ang aton attention sa aton nga screen pagbasa sini. Verse 27, the Bible says, as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying aloud, "Have mercy on us, Son of David." When he entered the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Then he touched their eyes, saying, "According to your faith, be it done to you." And their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, "See that no one knows about it." But he went away and spread his fame through all that district. Verse 32, as they were going away, behold, a demon-possessed man who was mute was brought to him. And when the demon had been cast out, the mute man spoke. And the crowds marveled, saying, "Never was anything like this seen in Israel." But the Pharisees said, "He cast out demons by the prince of demons." And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction. When he saw the crowd, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few." Verse 38, last verse. "Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest field." Let us pray. Sa imo Dios Amay, salamat liwat sang imo nga kaayo, sa kabuhi sang imo mga kaanakan. Salamat sa tanan Ginoo, sa pag-sustain mo, sa pag-provide sang amon kinahanglanon,
sa pagpabakod sa amon sa pihak sa mga problema. Ginoo, last 2025, there's so many times nga we are tempted to quit and to turn our backs from you. But yet, Lord, you sustain us because you are faithful in our lives. Gaayo kabiliwat nga sa sininga 2026, do mag-give up man kami, pero Ginoo, kung nga kami liwat, O Lord, sang imo pagpalangga, kag sang imo katutom sa amon. Babakura kami, empowered us to serve you faithfully, to serve this church, and to serve our community. We thank you for the truth that we are about to study, to learn from this passage. Kabay Ginoo, ma-apply ni namon sa amon kabuhi. Inamon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So from our passage, ang aton sermon title is The Compassionate King. The heart of Jesus toward the harassed and helpless. Ang aton maluluyon nga hari. Nga ang iya tagipusoon para sa mga helpless or harassed. Sa mga tawo nga wala direksyon, sa mga tao nga daw pareho sa mga karnero nga wala sing pastor. Ang ini nga passage, gina-reveal niya ang tagipusoon ni Kristo paagi sa iya buhat. Kapati man kamo nga ang aton works is the reflection of our hearts. Kung ano ang ara sa aton sulod, amo nang aton ginaubra. Hindi pwede nga mamunga ang puno sang santol or sang puno sang mangga sang santol. Kung ano ang puno, what is in our heart reflects our work. Here, the heart of Jesus Christ is being revealed in His actions and His work. Ginpakita diri ang tagipusoon ni Kristo. Kagin demonstrate ni Kristo ang iya kaluoy, ang iya compassion paagi sa pagbulig sang sininga mga katawhan nga ginaharas sang yawa, ginaharas sang problema. Kag of course makita man naton ang compassion sang aton nga Ginoo paagi sa pagpadala sa mga worker sa iyang harvest field. Kag ang trabaho sang aton Ginoo diri mga utod ko sa Ginoo, makita naton kung ano kadalom ang iya paghigugma sa aton. Hindi lamang nag-work si Lord Jesus diri to be famous. Wala siya nag-obra diri, nag-perform sang damo-damo nga milagro para mangin famous siya. Nag-obra siya sang madamo nga milagro diri para ipakita ang iya paghigugma sa kada isa sa aton. Mga utod ko, kung nakabaton ka mo sang milagro sang Dios sa pihak, sang challenge sa aton, last 2025, I know, wala nyo lang na-notice, gagmay man ko dagko, every circumstansya nga inyo na overcome is God's miracle. Kag sa aton atubang, kag paglampuhan sa sina nga mga circumstansya, nagapakita ina sang kadalumon sang paghigugma ni Kristo sa aton. So this is not just performing for fame. Jesus is performing because He wants to express His love for us. Si Kristo yan nag-perform sa niya trabaho para ipakita ang pagpalangga niya sa aton. How many of us nga naka-experience sang sinang deep love ni Christ sa aton? Iba nagahambal, Pastor, ti kun love ko ni Jesus, nga adamo ko problema. Because many people nagahambal, nga kun palangga ka ni Jesus, wala naging problema. Daw pareho ko ba lang nagapamangkot, kun palangga ko sang tatay ko, nga agin bakol ako. Kaya nga itong perspective, kung palangga, daw tolerar. Hindi na yung pagpalangga. That's toleration. Therefore, makita natin diri sa sininga passage, ang heart sang aton Ginoong Hesukristo. Kagkabay pa nga ang ini nga tuig 2026, mangin marka man ini sang aton compassion, ang aton heart toward others. Let us open our hearts
to those who are struggling. Let us open our hearts to those who are oppressed by the enemies. Let us open our hearts sa mga tao na confused. Wala kabalo kung ano ang obrahon. May mga tao nga until now, ang journey, kinanglan kita bilang simbahan magbinuligay. Kagkabay pa ang compassion, ang heart, ang tagipusoon ni Kristo, hindi lang ang mabutsagan naton, but we will extend this heart to others. And let us point people gently to Christ. That's how we express our compassion to others. Hindi lang ang naghambal ka, I love you, or palangga ta ka, or naluoy ko sa imo. That's not compassion. Compassion means helping them, restoring them gently, and pointing them to Christ. Because our Lord, He is only, or He is the one who can restores us, heals us, and saves us. So my encouragement this 2026, let the compassion of Christ reign in our hearts, and let this compassion be shared to others. Kabay pa nga ang compassion ni Kristo ma-experiencehan naton padayon, kagkabay nga ini nga compassion i-share man naton sa iban. Let us be compassionate this 2026. Say by grace, let us be compassionate. Mangin maluluyon sa sining 2026. Imagine naton nga sa aton journey sa kabuhi, we are being attacked or being weighed down by struggles that we cannot solve. Mga problema nga bisan kita hindi kabalo kung paano naton solbaron. Kung kisa sa aton journey, we are blind to our direction. Wala ta kabalo kung ano ang future. Future is blind to us. And sometimes as we journey, we feel being oppressed by forces and circumstances that we cannot see. Life seems heavy. Ang kabuhi daw kabugatan na lang tanan. Isa ko gani ka nakilala ang hambal niya. Kung diin pa nag-Christian ko, daw digto pa nagbugat ang kabuhi ko. Change ko lang goro kay do may naghihiyagong. Hello. Okay. Sorry. Siling niya, kung diin ko nag-Christian, dito pa yung nagdimalas ang kabuhi ko. Sang una, sang hindi ko Christian, nami man. Siyempre, sang hindi ka Christian, why man niya pakialam yawa sa imo mo. Kaya ka man niya. Pero sa nag-Christian ka, the enemy will try. Tingwaan gid sang kaaway, nga tumbahon ka sa imo pag-alagad sa Dios. Tingwaan sang kaaway nga mapapalayo ka sa Dios. Kagang kaaway damo na sa yasang pamaagi, schemes. Pero here, this 2026 kabay pa, that we will more focus on the compassion of our King toward us than the works of the enemy. Kaya balunta ka mo, bisan ang yawa, ga-submit sa pagkasoberano sang Diyos. Pati ka mo sila. Let's say, ga-agreeman ko ang yawa, ginatry kitang tumbahon. Pero I believe enough ang pagkasoberano sang Diyos nga kaya ka patindugon. Kabay pa mo na yung aton heart. So, subong nga aga, may duwa lang gid ko kakamatuoran expose from this passage about the heart of our King Jesus being a compassionate King. Number 1, beginning in verse 27,
until 34, it is about the compassionate king delivers the afflicted. That's the first point. The compassionate king delivers the afflicted. Verse 27 to 34. And next, verse 35 to 38, the compassionate king send workers to the harvest field. The compassionate king send workers to the harvest field. Let's look at verse 27. May encounter si Lord Jesus, di really what? Ang verse 27, after nga na ayo, nga na-resurrect ang bata ni Jairus, and that's a miracle because it speaks about nga si Kristo gali resurrection and life. He can raise the dead. Christ has authority over dead people. Even alive people. He can raise the dead back to life. That's the power of Christ. Ano can question that? That's the best blessing. Yung makasiling si Jairus, you are the Christ. Kaya siling ni Jesus, even sa iyang nga statement, I am the resurrection and life. Kaya gipamatudan dira sang aton nga Ginoo. Here, may another encounter ang aton Ginoo. In verse 27, naghambal, and as Jesus passed on from there, from Jairus, two blind men followed him in crying aloud, have mercy on us, son of David. Here in verse 27, may makita kitrada nga nagahambal sang identity sang aton Dios nga si Kristo. Anong iyadara nga anong ginhambal sa iya sang mga blind men? Son of David. And this praise is not new. Hindi niya bago nga praise sa ila because son of David meaning sina Jesus is the promised Messiah. Son of David, do ginahambal na nila. You are the promised Messiah. The rightful king from David's royal line. Ngang ila gina-expect nga hari later, amo ang hari nga magaluwas sa ila sa ginbasa naton sa Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6. So here, nagahambal sang messianic title sang iya, sang aton nga Ginoong Hesukristo, kag ang ina ang messianic title, amo nang gintawag sa iya sang duha ka blind men, Son of David. Wala sa gintawag gani pa nga, oh, Jesus Christ. Gintawag sa nga Son of David. How accurate ang pagtawag sang sini nga mga blind man sa iya. Kag nagambal sila iya sang tsakto. Why? Because God has covenant with David, natapos naton sa aton nga progressive covenant theology, covenantalism. In 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16, naghambal din ang Diyos kay David, I will raise up your offspring after you. I will establish the throne of his kingdom forever. This is a prophetic word of God kay David that speaks the fulfillment of his royal line kay Kristo Jesus. So nagalook forward na ang Diyos sa pag-abot sa aton Ginoo. Kag here, si Matthew, ginpresent niya si Jesus as king. Kag gitawag siya sang two blind men, son of David. So anong bot silingon? When they called Christ, son of David, they understand that Christ is the coming and the promised Messiah. Son of David, anong appeal? Ano ang ilaayo? Have mercy on us, Son of David. So, hindi lamang nga naintindihan nila kung sino si Christ because probably these two blind men understand the prophecy. In Jeremiah chapter 23, 5 to 6, ginbasa ka gina ni Ninong. Ninong na ni si Elim. Saying nga, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch. So kung ikaw magbasa, sino nang ginanamin sini? A king who will reign wisely and do what is just and right in the land. So anong characteristics ng sini nga king? Righteous king.
and just king. Kag magaano siya kuno, he will reign. And in verse 6, in his days, Judah will be saved, and Israel will live in safety. Can you imagine? This is the name by which he will be called the Lord, our righteous Savior. Now, sinong gina-refer sang verse? Do you think, sinong ginahambal sang verse? Wala na sing iban si Jesus Christ. Kung siling niya, kung mag-abot ining hari, Judah will be saved. Kagitawag siya diri, the righteous Savior. So meaning to say, as these two blind men calling him Son of David, they understood nga sining si Jesus, amo ang ilang Messiah, si Jesus among maga-save sa ila, kag si Jesus amo ang may royal and messianic authority. Have mercy on us, Son of David. I hope and I pray that the same plead ang dapat naton guro ayoon permis sa Diyos, Lord, kaluoyi kami. This is not a sound of demand. Wala sila ga demand diri. Kung ikaw bi ang Messiah, biti, pakita bisamon kung tuod ka gid. No. They appeal, have mercy, maluoy ka sa amon. Sometimes kung kisa, ang problema naton kung isa, because of faith, do mga pride na ta, nga daw wala na tayo ayo, Lord, kaluoy man kami. Ang hambal sa iban, aral na si Jesus, you can do whatever you want. Pag hambal mo ya sa galom, halin ka na, in Jesus. So I think the heart of these two understand who Jesus is and they understood their needs. What are they saying? They confess, they believe that Jesus is the Savior. They acknowledge His royal and divine authority. And of course, they appeal to His mercy because Isaiah 35 verse 5 to 6, it says, then will the eyes of the blind will be opened and the ears of the deaf unstopped. These two understood who Jesus is. And then, verse 28, ano ang response ng aton nga Ginoo? When He entered the house, the blind men came to Him. Grabe sila ka consistent and grabe sila ka determinado. Ginsundan gid nila si Jesus. Sa nagalakat si Jesus, Son of David, have mercy on us. Jesus, guro, way bulubulikid ang balon. Bugalon ba? Wala gid man nagbalikid. Sino ito katawag sakon? But here, siling sang Bible, when Christ entered the house, nagsulod na sa balay, pero ang duwa, wala gid nakuntan. Sometimes, sa muning nami, nga tagipusoon ang determinado. Oh. Ang pagtawag to nila, kagidhaw. No. They're consistent, determined. When they entered the house, the blind men came to Him. And Jesus said to them, do you believe that I am able to do this? Ano ang question ni Lord? Sa ilang adua. Gapatigi ka mo, nga kaya ta ka mo. Ayun. Anong ayaw nila? Maayo sila. Now the question is, how can the blind men follow Christ? Dali lang. Paano nila nasundan si Jesus sa balay? Kaya bulag man sila. Hello? Kaya paano nila balaan nga ras Jesus? Of course, sa story, wala na nakaputabo, let's assume there are people nga nagbulig sa ila. Amen? Maybe their families. Pero ang context na gahambal, it's about Jesus and the blind man. Do you believe? Sino ginpamangkot? Sila mismo, do you believe that I am able to do this? Ano ni question isa sang power? Is this a question of authority? Is this a question of sovereignty? Tigapati ka mo, gatuo ka mo, nga kaya ko obrahon ini? And they said, yes, Lord. Son of David, yes, Lord. Yes, Lord. Kaya mo gid. What is that? It's faith. This faith does not demand. This faith
appeal, and submit. Ang faith niya, wala niya ga-demand. Ang faith niya, nag-submit na, yes, Lord, you can do it. You can heal us. But prior sa ila healing, they understood who Jesus is. You are the Son of David. You are Lord. Wala pa sila nagayo. So, di nag-una, their miracles of healing or their understanding of Jesus is. Mas nauna ang ila pagkilala kung sino si Jesus Christ. Kaya hindi man na sila guro mag-confess kung hindi nila naintindihan. Tama? Tawgon man na, Hoy Jesus! Hindi pala do ikaw ang sikat nga nagapangayo. But this is a messianic title that they confess. Hindi ka ni ka-confess ang messianic title kung di mo naintindihan mo. Agree? Here, makita naton nga ang problema sang sining duwa, they are blind, but they are about to receive a miracle. Pero ang question is, do you believe? Gapati ka mo. So ang question ni Christ is questioning their faith or asking if kung kilala niyo ko, kabalo ka mo, kaya ko. If your confession, Son of David, is correct, then gapati ka kit. Ginbak apan lang ni Lord kung correct ang iya pagbati sa ilang confessions. Mga utod ko sa Ginoo, this is a clear expression of faith of this blind man. But take note of this. Before they expressed their faith, they understood first who Jesus is. Because faith without the clear and true object is a blind faith. Tama? Kung may pagtuo ka, kag ang imo pagtuo sa laang object of faith, magsin ka object of faith, sino ka gatuo? That's the object. Sino ang imo ginatuuhan? Kung may pagtuo ko, sino ko matuo? Let's say, for example, I have faith. Pero ang ginatauhan ko, rebolto, siya ang object sang akon faith. Gatuo ko sa kwarta, siya ang object sang akon faith. Gatuo ko sa popularidad, ang popularidad siya ang object sang akon faith. So if I have a faith, kag sala ang object sang faith, then faith is dead. Faith. Tama? So kung may faith ka, dapat tama ang object sang imo faith. Look at this. This blind man, may pagtuo. Amen? And the object of their faith is correct. Do you believe that I am able to do this? Anong confession? Yes, Lord. Question. Is our object of faith, is the object of your faith still Christ? Si Kristo man ba Japon ang object sa aton pagtuo? Siya bla Japon ang aton kung ginatuuhan or base gatuo na ta sa kwarta, gatuo na ta sa popularidad, gatuo na ta sa mga rebulto, Diyos-Diyusan. That's not the object of our faith. Kaya ang object sang faith natin dapat si Jesus Christ. So ano ang pattern? They call the Son of David as the object of their faith, and when Christ gin-question sila, do you believe? Ano kambal nila? Yes, Lord, I believe. And that's faith. And what happened, brethren, in these verses? And their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, see that no one knows about it. But they went away and spread his fame through all that district. Anong work ni Lord? He opened their eyes. He touched their eyes. He touched their eyes. Anong natabo? They received healing. How? Paano? Because of faith and because of God's power. Do timplahay na yan mo. Galing, may manotice ka da in verse 30. Nga naghambal si Jesus, see that no one knows about it. If the purpose of Christ is to expand the kingdom, kung ang tuyo ni Jesus, ipalapado ng ginharian niya, nga agin bawalan niya ay ning blind men to share sang ilang experience. Nga.
Kay base, ang object of faith is not Christ, but the miracle. Kung kisa milagro ng object of faith mo, hindi na si Jesus. Kabalo ka mo nga, subong, pastor, wala healer. Wala na gift of healer, subong, wala na mga muna. Kay may tabo ang tao, matuon na sa pastor, hindi na kay Jesus. Can you imagine ko na, kung kada tandog ko may maayo, Diyos na ko daw. Mambalon ta ka mo. Manggaranon pa ko nga man, isa ko lang hambal. Anong sakit mo to? Cancer? 1 million. Cancer maayo lang po. Taka 1 million eh. Ito ano matabo, subong? Hindi na si Christ ang object of faith, kundi ang tao na. Now, anong natabo diri? See that no one knows about it. Hindi sa gusto magpopular, pero popular na siya. Because maybe, for me, no, ginasum ko lang hindi sa gusto nga base ang object siyang faith kung ano nang natabo sa ila, kag maging norm, kag standard sang tanan nga siya nga, ginayo ka gani nga bulag. Ti kami tanan ayuhon man eh. So ano nagakalatabo, naging norm na. Utod sa Ginoo, tungod may nag-ayo nga bulag diri sa Bible, doesn't mean nga tanan nga bulag sa Pilipinas maayo man. Gagri ka mo da. Pastor, ti Bible man na ho. Galing kayang ginayo, diri ang bulag to yay, hindi man niya bulag to pagbalay ko. But because of God's goodness and grace nga nabato nila ang ginhambal ni Jesus Christ, wala nakapugong sa ila. Anong ginobra nila? Namati sila kay Jesus? Wala. Wala. Did they disobey the Lord? No. Anong ginobra nila? Verse 30. But they went away. Nagpuli, kag anong tabo? Spread his fame through all the district. Nga a fame how? Spread his name. Spread his name. Ginpalapta nila ang iya ginubra sa ila. Ay, may nag-ayo sa amon. Siya ang son of David. Until nga naging popular ang ngalan ni Lord Jesus Christ. Mangutod ko sa Ginoo, anong mga truth nga makita naton diri? Makita naton ang compassion sang aton Ginoo to deliver the afflicted. Who helped them? None other the Lord Jesus Christ. Next. Pag abot mo sa 32 up to 34, may another man who came to the Lord Jesus Christ ka naghambal. As they were going away, behold, a demon-possessed man was mute, was brought to him, and when the demon had been cast out, the mute spoke, and the crowds marveled, saying, never was anything like this seen in Israel. Verse 34, but the Pharisees said, he cast out demons by the prince of demons. Ikaduha nga healing dira, ang demon possessed nga tao nga hindi makahambal na deliver. So duwa ka healing and miracle nga tabo diri. The blind see, the mute speak. And that's because of the power of Christ. Kung ang bulag nakakita, kag ang apa nakahambal, what is that to Israel? Miracle. Kay kabalo ka mo kung ano ang confession ni Nicodemos, sir, kung hindi kahalin sa Diyos, sino mag-aubra sang sininga mga butang. So meaning, that speaks of Christ's authority over sickness. Tama? Amo na yung authority sang aton nga Ginoo. So here, makita naton ang clear problem sa sininga passage 2, the blindness of men and the muteness of men. Kaya makita naman natin ang solusyon dira. Sino? Si Jesus Christ. Kag both of them receive deliverance. The Lord helps the blind. The Lord heals the mute. If God or Christ is able to do this in His time and by His will, I believe He can able to do it also to us by His time and through His will. Because faith does not demand. Because faith submits. Please,
Hindi na tuod nga pagtuo kun ang pagtuo nga ara sa imo daw amo na iya ang himuon mo nga higot para suguon ang Dios nga daw para sa iban daw ido. Go there. Sit down. No, that is not our God. And I think that's misinterpretation of faith because from others, faith is authority to declare and suguon si Lord. Pareho lang na nag-ulan. Sino to? Na isa ka faith pastor, maulan. Nakaya paano mo? Punta to ng ulan? Kung kaya mo pa unta ng ulan, kaya pa unta na lang problema mo. Problem, stop. Unti, wala na problema. But life is not about that. Faith appeals and submit to God. You believe. Do you believe? Mangutod ko, do you believe that God is able to deliver you from your problem? He does not promise nga pag-deliver isang isa, why na? Meaning to say, constantly, He will deliver us every day to our daily struggles. And here, makita naton ang problem, apat ka response ang sining mga tao. Ang first response to the compassionate king is faith. Faith. They believe. Nagtuo sila. Ang second response is the response of people to those gathered there. Siling dira, and the crowd was marveled in verse 33. That's another response. Kabalo bala ka mo nga pwede kita mangin or pwede kita ma-amazed pero hindi kita ma-save. Doesn't mean nga na-amazed ka, na luwas ka. May mga tao nga magsiling, wow! What a miracle! Grabe ang ginobra sa Lord sa imutod, no? Amazing! Pwede kita nga ma-amazed sa obra sang Diyos sa ibang nga tao. Pwede gid. But doesn't mean na save kita. Amazement is different from salvation. Pwede kita ma-amaze sa Diyos, sa iya creation. Grabe gid ang ginugas ang Ginoo. Wonderful. Kadto ka sa Don Salvador, wow, beautiful. But that's not salvation. And I think it's like people in there, they were amazed and said, never was anything like this in Israel. Faith, amazement, or even grateful to the works of the Lord, like the two. And last, response to the compassionate work of our King Jesus is, pwede man kita mangin persecutor gyapon. We're blind, hostile, like the Pharisee. But the Pharisee said, he cast out demons by prince of demons. Anong sabat ni Jesus? If demons will destroy His work, they cannot stand. Tama? Meaning to say, how can a demon cast out demons? Miguhay ta, playason mo ko? Doon mo na blang? No. And this is blasphemy. You gin-attributes mo ang obra sang Diyos, obra sang Yawa, that's blasphemy. So may question, mga utod ko sa Ginoo sa sa sininga portion sang passage, kung ma-experience mo ang compassionate work sang Hari, sang aton Ginoo sa imo kabuhi, anong aton response? May pagtuo bala kita gihapon? Or maging grateful bala kita sa Diyos? Or ma-amazed ka lang sa ginobra sang Ginoo? Or basi Pariseo man japon aton tagipusoon, that despite sa ginaobra sang Dios, daw hindi mo makita nga iya sang Dios. Which response reflects your hearts toward Jesus? Paminsaran nyo.
sa isa ka dulom nga kwarto, ginbutang mo dira ang isa ka manami nga suga. Inside the dark room, dulom, butang mo da ang lampara sa tunga. Ginpasulod ikaw, kag pagsulod mo, ang imo ginobra, gintakpan mo imo mata, kay nasilawan ka. Ikaduwa nga tawo nagsulod, sang pagkita iya sang suga, nagsiling sa, thank you sa suga. Tungod may suga sa madulom nga kwarto, nasanagan ang bugos nga kwarto. Or, ikaw bala ato, pagsulod mo, kuhaon mong suga, kagihaboy pagwa. Mga utod ko, kabay pa, kita atong number 2. That when we experience, ka nakita naton ang kasanag kay Kristo Jesus, we are the one who will worship and appreciate Christ in this dark world, in our lives. Kay tungod ang mga tao, subong wala na Kristo. Kag remember this, regardless of the rejection, regardless sa mga tao nga mag-oppose sa aton Ginoong Jesucristo, His compassion will always shine. Ang iyang kaluoy gihapon ang mangibabaw sa aton kabuhi. Regardless of people's response, Christ still our compassionate King. In verse 35 to verse 38, the compassionate King sends workers to the harvest field. In these verses, makita naton dira, and when Jesus Christ went through all the cities and villages, teaching in their synagogue, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction. In verse 35, makita naton ang threefold works ni Christ as our compassionate King. Number 1, teaching in their synagogue. Gano si Jesus? Gatudlo sa mga sinaguga. Ikaduwa, proclaim the gospel. Number 3, healing every disease and affliction. Imagine nyo, no? He teach, He proclaim, and He heal. That's the threefold works of Christ na makita naton. So next time naton isa-isaw nila. But here clearly, nga hindi lamang gali pagpang-ayo ginaobra ni Jesus, but He taught in the synagogue. Nagatudlo gid siya. And verse 36, when He saw the crowds, He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Look at the law of identity. Gin-mention ni Lord sheep and shepherd. That's His perspective. Ang tulo kay sa tao, yang iya, sheep. Galing, wala lang shepherd. Wala siya naghambal nga ang wala shepherd, goat. Wala ginayagin identify sang Bible. Pero ang iya clear, nga ginagamit nga analogy to describe sang iya mga kaanakan or sang iya mga elect is sheep. So here, in verse 36 and 37, naghambal si Lord dira, I have compassion on them. Kabalo bala ka mo nga ang compassion sa Hebrew word daw, pareho sang isa ka babae nga nagabusong. Ano na? Kung ikaw nanay nga nagabusong, kag nagabusong ikaw, grabe sulit. Hindi bala careful ka sa imo ginakaon? Careful ka sa imo ginaobra? Hindi kayo gabusong ka basketball? Ay, man, very careful. Grabe daw. Gabusong ko. Hindi lang ko pasuguwa kay kabalo ko, gabusong ko.
Grabe nga pagtipig sang bata. That's how compassionate the Lord. Ang iya pagkongkong, ang iya pagtipig. That's how compassionate the Lord toward us. Kaya hindi ka musna. Kung di nyo naintindihan ang bayang gabusong, kada bulan mapacheck up. Makaon inom vitamins para Kagang isa ka description sang compassion sa Hebrew sa Old Testament is he said, Pastor Kem gintudloy na sa aton ano gani, loving kindness. That's another term. Compassion. Covenant compassion of Christ. Ngano na, kung magtimpla ka kuno kapi hambal ni Pastor Kem, hindi kapi lang, butang iman sandwich. Amo na ang loving kindness. Kung timplahan mo sa kape, loving lang. Pero kung butangan mo sa sandwich, kindness, loving kindness. Na, kabalo na ka mo ha? Kung magbisita sa Pastor Kim, loving kag kindness. Pero pagtimpla kape, okay na. Pero dugangan pa. That's why, ginapakita sang Diyos, that's how His compassion toward us. Kagkabalo ka mo sa Greek, ang compassion, dira, kung di-describe natin, Arab lang, straight to the bones bla. Nga bisan ng iya nga tulaan kuno ga suksok. That's how he felt the compassions. Nga bisan ng iya mga tulaan. Nagabatsyag kung anong ginabatsyag sang iya katawhan. Ang isa pa ang compassion do pareho sang pagbatsyag sang ginikanan sa ginaagyan sang bata. Hindi bla? Kung ang bata mo nagamasakit, anong hambal mo? Tani ako na lang da. Do kaya mo ibaylo mo kong galingon. That's also a compassion. And take note of this, mga utod ko, amo na ang compassion sang Diyos sa aton. Now, before I end, sang sining nga message, look at the situation of the people sa sining nga chapter lang. Kung aton isa-isahon, kag kung aton tulukon, halin sa verse 1 up to 8, ang encounter ni Lord sa paralytic man. Paralyzed. Pag abot mo sa verse 20 to 22, ang encounter niya sa bleeding woman. Pag abot sa verse 18 to 26, naka-experience siya, naka-encounter siya sang babae nga napatay, bata ni Jairus. Here, sa 27, blindness, blind man. Verse 33, blind and mute man. So this sickness is a picture of a sheep without a shepherd. Kag anong nabatsagan ni Lord? I have compassion on them. Galing, wala pagindala ni Jesus ang diabetes, cancer, ulcer. This is a common physical defect, muteness, blindness, paralytic, bleeding. And that speaks also to our spiritual conditions. That we are blind to the truth of God. Kag wala kita sang direction, all of us. Bulag kita sa kamatuoran sang Diyos. We cannot speak the truth because we are mute of the truth. Apa kita sa kamatuoran, apa kita sa kamatuoran ni Kristo, apa kita sa pagsugid sa mayong balita ni Kristo, talang kita apa. Pastor, hindi ako ka-share ng gospel because apa kita mo. And may Christ heals us. We are paralyzed by sin. Hindi takagiyo because we are in bondage of sin. Ang aton mata nalikupan sang sala, ang aton baba ginagamhan sang sala, ang aton desire ginagamhan sang sala, ang aton tiil nagakadto sa sala, ang aton kamot gahimo sang sala. Kita tanan mga utod ko paralyzed, tungod gin paralyzed kita sang sala. That every works that comes from our hearts is sin.
And this physical problem reflects our spiritual reality that we are paralyzed. We are, kabalo kang babae nga bleed, is socially isolated. Hindi kita makakadto sa kamatuoran sang Dios because we are unclean. Amo na ang mga tao maghambal, hindi lang ko magkadto sa simbahan kay makasasala ko. And that's wrong. Pwede ba lang maghambal ko? Hindi ko makadto sa ospital kay masakit ko? Baliskad. Go to the hospital because you are sick. At the same as true, go to God because we are all sinners. Go to Christ. We are paralyzed. We bled. We are blind. We are mute. We are harassed. And we are helpless. Mga utod ko sa Ginoo, this is who we are. But thank you for our compassionate King. He came to deliver us from this reality. And I tell you, we are this one who looks like being harassed by the enemies and helpless because we cannot save ourselves. But thanks be to God. He sent His Son as a good shepherd so that this good shepherd may lay His life for all of us. Utod, don't look this problem as a physical problem. Look this problem as a spiritual problem. Question, who can cure these sicknesses? Can blind men make themselves healed? Hindi kung kaya nila, talinayo sila eh. And all those brokenness, and all those problems, the answer is one. Only our compassionate King can heal us. Now, let's say we are already healed. Don't forget that Christ has a missional perspective. Anong hambal? Pray for the Lord of the harvest. So that He will what? Send a workers to the harvest field. Question, who are the workers? Who are the workers? Pastor ang workers, araw, disciples. In verse 27, He said to His disciples, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Ask the Lord to send out laborers to the harvest field. Mga utod ko sa Ginoo, if we experience the compassion of God, and if we are being saved by the mercies of God, as a laborers of Christ, hoping that by His grace, by His love, we will share this truth to hurting, to harassed, and helpless. That's why sa lingkod gani, let us reflect the compassion of Christ to others. As I end, don't worry. As God, as sovereign King, He knows when to harvest, and He knows who is laborers. Kabalo ka mo? Ina nga analogy is a farming analogy. The harvest, tama? Pwede ba lang nga farmer ka, way kakabalo kung saan ka mangani? Correct? Meaning the Lord knows ang i-harvest. Kaya hindi man pwede nga ikaw tagiya sang farm, wala ka kabalo kung sino i-hire mo, Kuya Alfie. Kung magsiling ko, okay, ang akon humay alam niyo niya, ma-recruit na ko harvest. Maka-recruit ko harvesters. Sino na? Ikaw mo na mapili kung sino ma-recruit mo, tama? And I know, hindi tarso si Lord. God is sovereign over the harvest, and He is the one who will raise up laborers for His glory. Okay? Not us, but the Lord. May God in this 2026 will experience His compassion because our compassionate King can deliver us from our affliction, and our compassionate King can send us as His workers to His harvest field. Here, God is still sovereign. God is still sovereign. May the God who
raised us, called us to become His laborers, sustain us for this work of service. The Lord Jesus is the only cure for our spiritual blindness, paralyzed, even our muteness. Thank you, God, for rescuing these people. Say by Grace Church, Christ is the cure. Christ is the answer. Not in our poverty, but in our spiritual problem. Thank Jesus for saving our soul. Let's pray. Father, thank you for what you have done. In Jesus' name, amen. Amen.